Good morning, everyone. Today discuss about the wastewater engineering. માં ડિસ્કસ કરીશું આપણે યુનિટ નંબર 1 કેરેક્ટરાઇઝેશન એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ વેસ્ટ વોટરમાં. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ ગયા હતા અને સમ ડેફિનેશન જોઈ હતી. તો ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે બાયોલોજિકલ યુનિટ પ્રોસેસ. કેમિકલ પ્રોસેસની આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ગયા છે. તો નાવ સ્ટાર્ટ ધ બાયોલોજિકલ યુનિટ પ્રોસેસીસ. Reduction of removal of solid is brought about by the microorganisms, and the major treatment method falling under this category are classified as follows. Some below point. The first one, suspended growth processes, and the second one, attached growth processes. The first one જોઈશું આપણે activated sludge processes and aerated Legon oxidations found aerobic and anaerobic digesters etc. in the biological unit process માં જોઈશું આપણે. Attached growth processes, trickling filter, rotating biological contactors, biotowers, open flow filters etc. in these sub points. Okay, the biological unit process માં જોઈશું તો typical or conventional wastewater treatment. Some plant essentially comprises units selected from physical operation અને biological or chemical processes. જેમાં આપણે BOD, COD, chemical oxygen demand અને chemical oxygen demand એ જોવાના છે. Simply this is the operation which one physical operation, biological operation અને chemical processes in a various combination depending upon the treatment system selected. Such plants are normally designed to remove floating materials and inorganic and organic solid from domestic wastewater. In the all about figure about 1.1 show a typically flow diagram of a special conventional sewage treatment plant na basis par joiશું આપણે. Okay, again repeated, in case when it in case when it concern with removal of excessive nutrient and liquid or gaseous impurities, specific advanced treatment method like biological nitroorganism, denitrifications, reverse osmosis, ion exchanges, ultrafiltration etc. are used in the biological treatment. બાયોલોજિકલ યુનિટ પ્રોસેસમાં જોઈશું આપણે કે સસ્પેન્ડેડ ગ્રોથ અને એટેચ ગ્રોથ પ્રોસેસીસ. નાવ સમ પોઈન્ટ રિગાર્ડિંગ ફોર એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસીસ અને એરેટેડ લેગ્નન્ટ ઓક્સિડેશન પાઉન્ડ ફોર એરોબિક એન્ડ એનોરોબિક ડાયજેસ્ટર્સ. સમ એક્સેટ્રા પોઈન્ટ આર અટેચ ગ્રોથ પ્રોસેસીસ, ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર એ આપણે ડિટેલ્સમાં જોવાના છે, ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર TF, અને એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસ બી જોઈશું આપણે. ઓકે, ટિપિકલી સસ્પેન્ડેડમાં આપણે જોયું કે એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસ, એરેટેડ લિગ્નન્ટ પ્રોસેસીસ, ઓક્સિડેશન પાઉન્ડ, એરોબિક એન્ડ એનએરોબિક ડાયજેસ્ટર્સ એક્સેટ્રા, and attached growth processes, trickling filters. This point, rotating biological contactor, biotowers, off-flow filters are typically or conventional wastewater treatment plant essentially comprises a unit selected from physical operations and biological operations. Some chemical processes and various combination depending upon the treatment system selected. Such plants are normally designed to remove floating material and inorganic and organic solids from domestic wastewater. જે આપણે ફિગરમાં જોવાના છે, shows and a processes diagram. A typically conventional sewage treatment plant. Now this is the plant જે આપણે most ofly figure 1.1 માં જોવાના છે. This is the primary setting tank, secondary settling tank અને ક્લોરીન કોન્ટેક્ટ ટેન્ક. તો ફિગરમાં જુઓ 3 વસ્તુ તમને આપી છે. primary
settling tank, secondary settling tank, and a chlorine contact tank. The first one starting to the screening, this one જે લાઈન આપે છે તે અલગ અલગ this one waste water flow, sludge flow અને gaseous flow, ત્રણ લાઈન આપી છે આપણને. For a bar screen માંથી bypass to the grift chamber and attached to the grids, and the oil and grease, this is the optimal kicking, and oil and gases also, this one. Now the which one is a PST sludge? Okay, under drain water, drain sludge is for disposal છે, drying processes, and the biological unit SST processes, chlorine છે વાળું third process આપી છે CCT, SST secondary. So this is a primary settling tank, secondary settling tank, the chlorine settling tank. This is a sludge disaster gases influent for final disposal ના basis પર છે. This is a process flow diagram of a typical conventional treatment plant. Okay, this is all discuss about. This is a primary settling tank, secondary settling tank, and a chlorine contact tank. The process flow diagram of a typical conventional treatment plant ના બેઝિસ પર જોઈશું તો આપણે okay, first of all this is the PST primary settling tank, second one SST, this one secondary settling tank, third one is this one chlorine contact tank. Okay, so one by one discuss this processes. Process flow diagram of a typically conventional treatment plant. This is a process flow diagram of a typically conventional treatment plant. જેની આપણે જોયું છે this is a biological unit process. A typical or conventional wastewater treatment in the plant essentially comprises unit selected from physical operations and biological operations and chemical operations in a various combinations depending upon. Okay, so this 2 point note down. Now જે ટિપિકલી પ્રોસેસ છે તેમાં વેસ્ટ વોટરની ફિગર જોઈ 1.1 shows the processes flow diagram. The typically conventional sewage treatment plant ની આપણે ફ્લો ડાયાગ્રામ તમારે ડ્રો કરવાની છે, this one. This is an important question, જીટીયુમાં આવી શકે કેમ કે તમારો ફર્સ્ટ ટાઈમ ન્યૂ સિલેબસ છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જોઈશું આપણે જે ડોટેડ લાઈન આપી છે જે વેસ્ટ વોટર ફ્લો માટે છે, સેકન્ડ છે સ્લજ માટે છે ડોટેડ લાઈન, અને અંડરથી ડોટેડ એરો લાઈન ઇઝ અ ગેસીસ પાસ થાય છે. નાવ તો બાર સ્ક્રીનિંગ તમને આપ્યું છે, ગ્રીડ ચેમ્બર બી છે, ગ્રીડ જોવાનું છે ખાસ. ઓઇલ અને ગ્રીન માટે જોઈશું કામ ઓપ્ટિમમ કિકિંગ ઓઇલ અને ગ્રીસ માટે. નાવ ધ PST is the primary settling tank and a secondary settling tank. Now the biological unit, then the processes in the chlorine contact tank. Okay, તો ફિગરને તમે એકવાર કમ્પ્લીટલી ડ્રો કરી લો. દેન જોઈશું આપણે વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ. ઓકે, તે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ડિટેલમાં જોઈશું. પ્રીવિયસ સિસ્ટમ છે તે ટ્રીટમેન્ટ સેટ સિસ્ટમ.
ઓકે, આ યુનિટમાં જોઈશું આપણે કેરેક્ટરાઇઝેશન એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ વેસ્ટ વોટર છે. એમાં ટોટલ યુનિટ આપણે 5 જોવાના છે. ઇન્ટ્રોડક્શન, વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ ફ્લો and its characteristics, wastewater collection system, estimation and various wastewater flows. Some problem is of industrial wastewater, sampling protocol, equalization, neutralizations, processing processes for volume and strength reductions, for a preliminary, primary, secondary and tertiary wastewater process જોઈશું આપણે. Some theory and design of screens grift chambers of the sedimentation, coagulations, fluctuations part. Okay, now the revision part જોઈશું આપણે. Is the chemical unit processes. The reduction of removal of contaminations is brought by means of the chemical reactions by the adding chemicals. Major treatment method falling under this category as follows as the first one, chemical neutralization. To remove colloidal particles by chemical destabilizations and fluorations. Chemical neutralizations to control or adjust the system of the pH measurement. And the chemical coagulations to remove colloidal particles by the chemical destabilizations and fluctuations. The chemical precipitations part to enhance the removal of suspended solids. The phosphorus, heavy metals and biological oxygen demand in specific system conditions. For chemical oxidations to remove grease, ammonia, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, and for odor control in a particular requirement. The chemical designifications to kill pathogens in influent and treated influents. It should be the noted the chemical processes are expensive due to the cost of chemicals that are used and the expenditure that occurs in handling the large volume of sludge generated by chemical precipitations. And the part B, in the if a treatment system is designed to reuse the treated influent and the increases in a concentration of the specific constitute requires to do some consideration. Okay, and not that the as the chemical processes as normally used to not provided in a conventional treatment of domestic wastewater. Design examples of a chemical processes are not covered. Okay, so except this is designifications by the chlorinations. The biological unit processes for reduction or removal of solid is brought about by the microorganisms. Major treatment method falling under this category are classified as follows: suspended growth processes, activated sludge processes, aerated lignans oxidation pound for aerobic and aerobic digesters, etc. Aerobic and anaerobic. Okay, now the some part of this typically situations જે આપણે ફ્લો ડાયાગ્રામમાં જોઈ, these one for bar screening, wastewater flow, sludges, gases. The process flow diagram of a typical conventional treatment plant. Okay, most important theory, most process flow diagram of a typical conventional treatment plant. Chlorine contact of this tank, and another point of this one,
for a primary settling tank this basis. Okay, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છે ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ.